ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு காணொளியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் ரிவிஷன் பண்ணுறோன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா தென் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ். தென் ஹவு டு டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ். If the charge are same, which is called as repulsive. If the charge are opposite, which is called as attractive. That is called then electric charge. Then what is meant by a force? The attraction and repulsive force among the electric charge, which is called as electric force. Then some of the applications also we discussed in the previous classes. Okay, the next then comparison and similarity and difference for Coulomb's law and Newton's law of gravitation also discussed. Then how to define then Coulomb's law, then F is equal to then K Q1 Q2 by R square. Then Newton law of gravitation and F is equal to then G M1 M2 by R square. Then after that we discuss about then quantization of charge. Q is equal to Ne, then Q is the charge, N is equal to 0 or plus or minus 1 plus or minus 2 up to then E is the charge of the electron. That should be elementary particle. Okay, good. So then today we discuss about then conservation of charge. So mostly quantization of charge we have to discuss. Okay, so today we discuss about then conservation of charge. When the two bodies are rubbed together, they are called electrified. So electrified na last class le நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற நண்பர்களே. மின்மயமாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது தான் எலக்ட்ரிஃபையோட meaning. So appo when the two bodies are rubbed together, which is called as electrified. Appo the process of rubbing does not create charge. Okay, if you take A and B, if you consider these are the two bodies, we have to rubbing means itself does not create charge. Appo how to create charge? Then A to transfer to the B, that should be a transfer can be occurred from the two bodies, that should be AB. That is called electrified. We have to study it in the previous classes. So the process of rubbing does not create charge, that should be a transfer from one body to the another body. So அப்படி நடந்துச்சுன்னா என்ன சொல்றாங்க, the charge can neither be created nor destroyed. That is called conservation of charge. Appo charge can neither be created or destroyed. Okay, create பண்ணவும் இல்லை, அதே சமயம் தகர்த்தவும் முடியல. That is called as conservation of charge. Then some of the examples, one is pair production. அப்போ pair productionல when a high energy of gamma ray photon strikes the heavy nucleus, the energy of photon is converted into electron-positron pair. This is called electron-positron pair is called pair production. அப்போ எப்படி எழுதலாம், then gamma which is equal to electron and positron. இந்த gamma rays தான் என்ன சொல்றாங்க, it should be a heavy nucleus can be strike into the gamma rays. அப்போ the energy of photon can be converted into electron and positron pair, which is called as pair production. என்ன சொல்றாங்க, அதிகமான ஆற்றலை கொண்ட காமா கதிர்கள் உடைய ஃபோட்டான் தகர்க்கும் போது என்னாகும், ஃபோட்டான் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. அப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் பாசிட்ரான் பேர் வந்து உருவாகுது. இந்த செயல்முறைக்கு பேர் தான் பேர் உற்பத்தின்னு சொல்ல, இல்லை பேர் ப்ரொடக்ஷன் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ கன்சர்வ்டாக என்னது, பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஸோ த நெட் சார்ஜ் இஸ் 0 ஆன் போத் சைடு. அப்படி இருந்தால் என்னது, த சார்ஜ் இஸ் கன்சர்வ்டு. ஓகே, குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பேர் annihilation. ஸோ when an electron of charge, that should be a gamma rays, come close to the positron of charge. அப்போ here when an electron of charge, that should be a electron of charge and positron of the charge that disappeared. Okay, when comes close together electron and positron, there should be a disappeared
and the rest mass energy is converted into a radiant energy. Radiant energy na enadhu? That should be a கதிராக்கிய ஆற்றல். அப்போ which appeared in the form of two opposite directed gamma ray photon. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜும் பாசிட்ரானோட சார்ஜும் ரெண்டும் வரும்போது அப்போ என்னது ரெஸ்ட் மாஸ் தட் ஷுட் பி ஏ ஓய்வு நிலையில் இருக்கும்போது மாஸ் எனர்ஜியும் தென் ரேடியேட் எனர்ஜியுமாக மாற்றப்படுகிறது. அப்படி இதை ரெண்டும் எதிரெதிரே இயக்கப்படும் போது அது காமா ரே வடிவில் தோன்றும் போது அது ஃபோட்டானாக உருவாகுது. இதை தான் நம்ம சொல்கிறாங்க. ஸோ த நெட் சார்ஜ் இஸ் 0 ஆன் போத் சைட், த சார்ஜ் இஸ் கன்சர்வ்டு. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் decay of mass. The neutral meson decay into 2 gamma ray photons. ஸோ டிகேனா சிதைக்கப்படுகிறது. அப்போது pi naught is the neutral meson. It should be a converted into a 2 gamma ray photons. ஓகே. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, நடுநிலை உடைய ஒரு மீசான் 2 காமா கதிர் ஃபோட்டானை சிதைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்போ என்னது, the net charge is 0 on both side. So due to the conservation of charge. Then similarly next example for decay of meson, the another example for charge conversion, a neutron decay. This is the neutron decay into proton of charge and electron of charge and neutronium. In this way we have to split up for neutron decay into proton of charge, electron of charge and neutronium. So here also the net charge is 0 on both sides, the charge is conserved. Okay, good. So next DD reaction enadhu, dendron. That should be, if you take 2 dendron nucleus fused into tritium and helium. Okay, this is the 2 relation for DD relation. So in this case also the charge is constant on both side. Okay, this is the conservation of charge and some of the examples we have to discuss. Okay, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா exam related தான் we have to discuss about the videos. Okay, ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.